everyone. Thank you for coming today. Today is another occasion for the Churning Milk Forum that we have organized one time already, and this is the second forum that will address from this mini RAM from the project Churning Milk, the Rituals of Things that Baan Noorg has been working on for the documenta 15. So this time is, we are quite happy that finally we have make it possible to invite the farmers in nearby Kassel to come and join the Biolandhof Krug farm, which is located in Biolandhof, nearby Kassel, only 10 to 15 minutes from Kassel. And then the farm representative today is Johanna Krug. And then we are very pleased to also invited Dr. Carsten Steinhagen from the Edermund Gift city near Kassel also. Also our special guest. And yeah, today occasion we have also invited Miriam Leitner, who will be the moderator of the occasion. We are very excited that this happened now. So we are very happy that Miriam accepted our invitation. We met Miriam at Biolandhof Krug farm at the beginning when we went to research and explore the farm, especially bio farm in Kassel. And the background of Miriam Leitner is very interesting. She's the researcher, and she also interested in social cultural work, and also when she researched, she also do. We are very happy that now she will, and she also Kassel born person and neighbor to Biolandhof Krug farm. That's why Miriam has been working and also visiting the farm for a period of time. And also it's Miriam's interest in the bio farm. But for this time, yeah, we want to address about the dairy agriculture situation. So we're gonna churning milk together in this mini RAM. Yeah. So please, Miriam Leitner, thank you so much. Thank you, Yin. Thanks everybody for being here. Und hallo auch auf Deutsch. Ich möchte noch kurz Johannes Bräutigam vorstellen, der uns bei der Übersetzung unterstützt ins Englische. I will switch between English and German, I guess, because it's very difficult for me to stay in one language only if I address an international audience. I'm very thankful for the chance to be here and to moderate the morning. Yeah, it's nearly midday, and I think we're going to have a nice time together. We are very happy to learn from the farm in Thailand. Das Baan Noorg Kollektiv interessiert sich in Thailand auch für die Milchproduktion, und Yin wird immer ergänzen und uns erzählen von der Farm aus ihrem Ort. So you are going to count from the farm in your village. Johannes is going to help for the translation. Thank you so much, Johannes. The first thing I'd like you to tell the audience
Das Erste, was ich euch bitten möchte zu erzählen, ist ein bisschen, wie eure Farmen, eure Betriebe organisiert sind. Johanna, vielleicht magst du anfangen, uns zu erzählen von eurem Familienbetrieb, den du vor nicht allzu langer Zeit übernommen hast. Und okay, gut. Wo du dich jetzt neuerdings um die Direktvermarktung der Milch kümmerst, muss ich vielleicht eher sagen, und die Produkte, die ihr herstellt. Vielleicht magst du uns kurz sagen, wie viele Tiere ihr aktuell habt und wie ihr das organisiert in der Familie. Vielen Dank. Wir haben ungefähr 80 Milchvieh, also Milchtiere, Milchkühe, plus Jungvieh. Yeah, they have 80 cows actually, and 40 little cattle, who will grow to cows later on. Wir liefern unsere Milch an eine örtliche Molkerei und die Restmilch, beziehungsweise wir verarbeiten einen Teil unserer Milch und vermarkten die direkt an die Verbraucher hier vor Ort und die Restmilch geht an eine örtliche Molkerei. The main part from the milk they produce is going to a firm, and the remaining part she is working with. So she is producing products on her own with their own milk, and try to sell it to the customers here around, who are living around her place. Zusätzlich haben wir noch Ackerbau. Wir bewirtschaften 80 Hektar Ackerland und 40 Hektar Grünland. Von dem Grünland ernähren wir unsere Tiere mit Grundfutter und von dem Ackerbau ernähren wir unsere Tiere mit Getreide und allem, was man noch, also Mais und sowas. Ja. Additionally to the milk producing, they do crop farming and try to produce the products which the cows need on their own. So everything is produced around their place, and they have 80 hectares of wheat, barley and stuff like this, and 40 hectares of grass. Ja, jetzt würde ich gerne übergeben. Wir haben auch einen Milchviehfarm, melken 220 Kühe. Die Milch wird komplett verkauft und an der Molkerei hier in Hessen. Additionally to this, what Johanna said, she has a bio farm, and Carsten Steinhagen, they have a normal farming, and they have 220 cows, and they sell all of their milk, so they don't produce on their own. Everything is going to a huge farm, to a huge dairy. Wir bewirtschaften so 150 Hektar rund um Edermünde und eigentlich nahezu alles, was da angebaut wird, wird im Kuhstall zu Milch verarbeitet. They have 150 acres of grass and crop farming too, and everything what they produce is used in their farm too. So you can compare this to what Johanna does. Neben der Milch sind wir noch in der Produktion von regenerativen Energie, PV und Wasserkraft. Additionally to the milk, they have solar on their buildings, which produce energy. Vielen Dank. Ich würde auch gerne noch von Jin wissen, wie groß die Farm ist in Thailand auf eurem Village. So maybe you wanted to present the farm in Thailand. Yeah, I'm very glad that now here through this forum we have the biofarm model
in Kassel to come and join. And then also it's very interesting when Dr. Carsten talk about his other profession that he's been working on in parallel with running the farm, the hydroelectrical power plant. Yes, in Thailand, we especially in our village, we are a small village, but we are among the not so many locations that having this dairy farm agriculture. And our farmers, mainly, majority of the farms there are conventional farms. So we want to take this chance to address new knowledge to the farmers there, especially to how to organize the farm and what are the new knowledge that they can combine to their practice. Because running the conventional farms nowadays, it's very limited how they can combine new knowledge to manage the farm, and what are the other alternative ways of adding value, or the way to organize the farm other than selling the raw milk. Yeah, this is the question that we would like to keep continue to bring the knowledge to them. Yeah. Daraus ergeben sich für mich eigentlich zwei Fragen. Das erste ist, ich weiß nicht, ob viele im Publikum wissen, dass tatsächlich in Thailand die gleiche Viehrasse gehalten wird wie hier in Deutschland. Und ich frage mich natürlich, was fressen die Kühe in Thailand? Denn die Wiesen werden wahrscheinlich nicht so grün sein, obwohl diesen Sommer sind sie das hier ja auch nicht unbedingt. The first question I have, the farms in Thailand, they use the same breed as we do, the Norwegian Friesian, which were imported into Thailand, I think in the 60s. Maybe you want to tell something about this. And we mainly feed the cows from the grassland. So what do the Thai cows eat? How are they fed? Yeah, we have experienced that they order the ready food from the factory, and as same as having the hay from the neighbors, or if they can manage better, they have their own land and they can grow the grass, and they can have their own hay or fresh grass for the cow. So this is the thing that we would like them to open up. How can they manage to organize their own food, or semi way by buying the food from factory, but also can make their own food for the cows. Yeah, this is going to be quite a challenge for them. Yeah. Also vielleicht fasse ich noch mal kurz auf Deutsch zusammen. In Thailand gibt es einige Landwirte, die es schaffen, das Futter selber anzubauen, aber meistens wird es dazu gekauft. So mostly it's bought. Das Wort biologischer Anbau und konventioneller Anbau ist jetzt schon mehrfach gefallen. Ich würde euch ganz einfach fragen, wenn ihr den Unterschied erklären würdet in euren Futtermethoden, das Wichtigste, der Unterschied, was würdet ihr da sagen? Also wenn man jetzt überlegt, wie kann man in Thailand den Milchviehbetrieb nachhaltiger, wie man heute ja sagt, organisieren, was würde euch dazu einfallen? Welche großen Unterschiede gibt es im deutschen Milchviehbetrieben? Und was davon würdet ihr sagen, könnte man weitergeben? Magst du anfangen, Carsten? Ich hatte jetzt gehofft, dass Johanna anfängt. Ich denke, ein wesentlicher Unterschied ist tatsächlich der Einsatz von Pflanzenschutz und mineralischer Düngung auf dem Acker.
Sonst sind die Ansprüche an die Haltung und die Fütterung eigentlich sehr ähnlich. Dr. Carsten Steinhagen hoped that he didn't have to start at first. And he said the main difference between biofarming and normal farming, conventional farming, is that he used fertilizer and is doing spraying, and Johanna bio farms do not do this. They just use organic fertilizer. Ja, genau. Also das ist der Hauptunterschied. Die Haltungsbedingungen sind eigentlich hauptsächlich, oder die Unterschiede in der Haltung sind, dass in der Biolandwirtschaft Weide vorgeschrieben ist. Also das ist wirklich ein Muss, und in der konventionellen Landwirtschaft nicht. Aber das heißt nicht, dass die konventionellen Landwirte ihre Tiere nicht auf die Weide treiben. Also das machen trotzdem viele einfach aus Überzeugung. So another main difference is that a biofarm has to have a huge paddock with grass where the cows can go on at night, example, and they can run around and have some more space than they have at the farm itself. So the biofarms, they have like a limit or a number how often the cows have to go out. So they have to go out and it will be controlled. And yeah, that's another main point, main difference. Ja, wenn wir jetzt gehört haben, dass der Hauptunterschied in der Fütterung liegt, ist es halt die Frage, was in Thailand, wenn das Futter oft zugekauft wird, was da anders gemacht werden kann. Jean, if the main reason or the main difference between the farming is the food, how to feed the cows and the food production, so that's kind of difficult for the Thai farmers to change, isn't it? Yeah, I think the food system connect to the way how they can maintain their lands. And so this happened around 50 years ago, that because of the intensive global economic system. And so the farmers cannot really maintain their lands. So this is what happened right now. So we are thinking, if they have limited land, how can they develop their system and perhaps reorganize the management, and so they can slowly earn more. And some of the young farmers nowadays, at around 30 years old to 40, 45, they are now recovering to buy land back to their family, yeah, because they used to lose their land, and after they bring their new practice, these young people, they got education, and then they decided to come back to run the farm after their parents. So this is the thing that just happened, but it's still not very widely in the village right now. So we want to learn more and perhaps can inspire them. Yeah. Okay, Yin hat gesagt, dass tatsächlich es in Thailand schwer ist, weil viele Landwirte nicht mehr genug Land zur Verfügung haben, um das Futter selber anzubauen und deswegen industrielles Futter zugekauft werden muss. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Bewegung von jungen Landwirten, die in die Städte gegangen sind zum Lernen und auch universitäre Ausbildungen haben im Agrarbereich.
zurückkommen in das Dorf und dort versuchen, wieder Land zu kaufen, das die Familien verloren hatten, um da jetzt auch wieder die Möglichkeit haben, das Futter selber anzubauen. Und ich denke, das Land ist eine große Frage auch. Wir haben eben gehört, ihr habt zwei recht unterschiedliche Betriebe, was die Größe betrifft. Carsten, dein Betrieb ist für hessische Verhältnisse ziemlich groß. Und Johanna, ihr seid in der Lage mitten in der Ortschaft. Ihr habt das Land, was eben da ist, das ist recht begrenzt. Da wollte ich euch noch mal bitten, kurz zu schildern, wie die Entwicklung in den Dörfern ist und wie es in Deutschland mit dem Land im Moment aussieht. Ist das schwer zu bekommen? Wie sind die Preise? Ist es einfach möglich, Land wieder zurückzubekommen? Hattet ihr mal mehr? Ist das verloren gegangen? Vielleicht habt ihr dazu was zu sagen. Und dann werde ich noch kurz für Jin übersetzen. So, I translated what you said, and now I have the question about the land in Germany, because the farms have different sizes, and this also is the reason the land that's available for the farmers. So this decides on the development of the farms very often. So they are going to explain in their villages about the situation of the land situation. Ja, also bei uns ist es von der Landsituation her ähnlich. Es wird eher weniger, beziehungsweise es wird definitiv immer weniger. Dadurch, dass Land, wo einmal was drauf gebaut worden ist, das kann man nicht zurückgewinnen, um was drauf anzubauen. Johanna said that you can compare the situation at your place with the situation at her place or at Carsten's place, because the prices for the land are growing, and when you build a building on the land or on a paddock, you cannot reverse it. If there's a building, it will stay like this, so you cannot reverse it back to a paddock again or to land again. So it's like a one-way street. Und gerade bei uns ist es jetzt so, dass die Industrie immer mehr vorrutscht, sage ich mal. Also bei uns ist ein großer Autokonzern direkt vor der Haustür, und der hat in den letzten, 10 Jahren ziemlich viel zugebaut. Und gerade dadurch haben wir eigentlich am meisten Land verloren. Next to Johanna's place, Johanna's farm, there's a huge automobile industry like Volkswagen, and they have bought a lot of land around her place, and they pay a lot of money because they have a lot of money, and so the land is like going away, and they have no chance to buy it, because the Volkswagen concern has a lot of money and power to buy the land. Ja, wie Johanna schon gesagt hat, ist Land ja nicht vermehrbar. Und neben dem, was Johanna gesagt hat, dass wir für die Produktion, also Landwirtschaft, Land haben wollen, ist gerade hier im Bereich Kassel Industrie und Gewerbe ein wesentlicher Faktor, der Land in Anspruch nimmt. Und dazu kommt jetzt noch das ganze Thema regenerative Energien. Also es gibt eine wahnsinnige hohe Nachfrage nach Land durch PV, durch Windkraft. Und dann kommt zu diesen ganzen Themen noch dazu, dass wir auch Flächen haben wollen für Artenschutz, für Naturschutz und diese ganzen Themen. Und all diese Nachfragen nach Land konkurrieren immer um denselben Hektar, weil nur auf dem einen Hektar kann man entweder das eine oder das andere machen. Und das ist aus meiner Sicht eine Situation, die sich hier ganz massiv verschärfen wird in den nächsten Jahren. So another very important point is that you cannot duplicize land. So it's only, you get it just once. And additionally to the industry, you have to
And another problem is the regulation from the policy. They say there are kind of rules which a farmer have to do, and it's not in their control anymore, which kind of or how they use their own land. They have to be very careful what they do on their own land. And there are additionally industry, for example, solar power stations, which are built on the land which own the farmer, so which are the farmer's land. And so they have to sell it through this huge industry, and the land is, it's getting less every year, the available land. Ja, thank you. I want to come to another topic, ein anderes Thema. Ihr habt vorhin erzählt, dass ihr die Milch unterschiedlich vermarktet. Bei euch auf dem Hof hast du angefangen, die Milch direkt zu vermarkten und auch noch andere Produkte, wohingegen ihr die Milch an die Milchindustrie weiterverkauft. Es ist ja so, dass natürlich die meisten Menschen die Milch im Supermarkt kaufen, im Großhandel, und der Direktvermarktung nur ein kleiner Prozentsatz des ganzen Marktes ist. Und mich interessiert es ja total, ich habe erst mit, ja, wie alt bin ich? Fast mit 40, über 40, meine erste Rohmilch getrunken. Denn normalerweise war das ja bei uns auch so, dass die Milch halt im Supermarktregal stand. Und gleichzeitig gibt es ja im Moment eine Bewegung von Menschen, die hauptsächlich Mandelmilch und Sojamilch zu sich nehmen. Also die Gründe dafür sind vielfältig, manche aus gesundheitlichen Gründen, weil es vielleicht gesünder sein soll, andere auch aus Tierwohlgründen. Und während wir als Kinder noch so mit diesem Slogan groß geworden sind, die Milch macht's, hat die Milch ja heute so ein kleines Imageproblem. Zumindest scheint es in den Medien so. Kommt das bei euch auch an? I'll shortly translate. When I was younger, milk was to be supposed to be very healthy products, and every child had to have 100 milliliter milk each day for growing healthy. And today, there are many people who don't drink cow's milk, but they drink soy milk or almond milk because of, well, reasons maybe for the health, or because they think dairy products are hurting animals, for the animal welfare. So I asked them how's their position to this topic. Ja, es kommt tatsächlich teilweise bei uns an. Also durch den Hofladen kommen immer Leute auf den Hof, die fragen auch. Das ist ja auch so gewollt. Dafür bin ich auch immer offen, weil es wird sowieso immer zu viel über die Landwirtschaft geredet und zu wenig mit den Landwirten geredet. Und ich stelle mich da jeder kritischen Frage, und meistens oder eigentlich bis jetzt immer waren die Leute zufrieden mit denen, was ich ihnen erzählt, mit den Sachen, die ich ihnen mit auf den Weg gegeben habe, wieso wir was machen. Also es hat ja alles seinen Grund, und es wird auch alles eigentlich nach bestem Wissen und Gehwissen gemacht. Wir lernen ja nicht ich war ja nicht ohne Grund erst 3 Jahre in der Ausbildung und habe dann noch mal 2 Jahre eine Schule hinten dran gehangen. Das hat ja auch alles, ist ja auch alles fundiert. So Johanna has or does direct marketing of her product, and so there are a lot of people coming to her place, to her store, and asking questions about her farm or how it works. And she said it's very important to speak with these people, to do communication, and they're asking questions about how it works. And sometimes they are they don't have many informations about what is going on. And she is always like, I like to speak with them and give them some information. And she has done an additional degree in farming to get more knowledge about farming and what is happening. And this is very important to do, to be open to the people.
Ich beobachte das auch, dass da eine Diskussion stattfindet, ob nun die, ich nenne sie jetzt mal Milchersatzprodukte, besser sind als die Milch. Aber für mich in der letzten Konsequenz ist es immer irgendwie so ein Bedürfnis nach einem Milchprodukt, ob das nun ein Ersatzprodukt ist oder die originelle Milch, ist aber erstmal zweitrangig. Ich erfahre aber auch, die Leute, die bei uns im Stall sind und sich die Kühe angucken, mit uns reden, da Erfahrungen sammeln, da findet eigentlich das, was wir tun, eine relativ hohe Akzeptanz, weil wir auch sehr regional tatsächlich arbeiten und keine Futtermittel im großen Stil von, keine Ahnung, Südamerika oder sonst woher importieren. Also es ist eigentlich alles Produkte, die im Umfeld auch produziert werden und dann letztendlich zu Milch verarbeitet werden. So basically, there is a discussion about milk in the publicity. People say, hey, what about milk? Is it healthy? Is it not healthy? How is it produced? And Carsten Steinhagen said it's very important, said too, that it's very important to speak with the people, and people want to know where the food comes from. And he said he wants to produce very local, and he doesn't want to import food from, for example, South America. And but he says everybody has to make an own decision if he wants to buy milk products or not. Yeah, this relates to our question, and then we have been thinking about this for a period of time while we organize different projects in the village. And we came to realize after doing research with the families who we work with many years, that the cows are family heritage, that the parents don't want to stop raising or feeding them after the grandparents, but also at the same time, the children, the third generation, also try to understand that, but there is still a gap, that how do we educate and how do we connect or create understanding. So since the cows are family heritage, for farmers, many farmers don't want to stop running the farm. Some farmers raise the cows as their pets. This also happened in our village. And also some of them want to continue because they belong to their grandparents. So, and this also connect to what we are talking about, how to raise the cows under the animal-friendly issue, but also the choice nowadays that there are people who wants to drink other kind of milk, plant-based milk, for instance. I have been reading also about the plant-based milk and also, of course, the advantage of the cow milk or disadvantage of both sides. So it's really concerning about the education and also understanding and personal preference. So every farming also can cause effect to the environment, but how do we maintain our own farm, our own system? So this is the thing that we must
create understanding and share the knowledge so that every farmers can react to the situation and then create the system that fit themselves and also fit to the environment and fit to the new knowledge that arise every day nowadays. Yeah. So that is why we want to continue to address the practice among us, and then we can share to the farmers, and they can run a better farm, and cows have better life, and also the products that they produce are even better quality. So these are the things that we have to do. Yeah. Also Yin sagt nochmal, dass es darum geht, einfach bessere Bedingungen für die Farmer, für die Tiere und für die Landschaft zu schaffen, um die Kuhmilchbetriebe aufrechtzuerhalten. Ich frage mich überhaupt auch, wie das Image in Thailand von der Milch ist. Seit wann trinkt man Milch und wie viel wird getrunken? Jin, we don't know how the image of cow milk is in Thailand and how many people drink milk, and on a daily basis, or how often do you used to drink milk? There are more people drinking milk in Thailand than the people who drink other kind of milk. As far as we know for now, yeah. But then, yeah, the soy milk is also very popular there. Yeah, but still milk, dairy products are still widely accepted there in Thailand. Yeah. Also es wird viel Milch getrunken und auch viele Milchprodukte konsumiert. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Rohmilch. There's a difference between the milk that we use to drink raw, that is not processed, industrialized product. Do many people ask you if they drink it directly? And do people come to buy the milk to make products on their own? Kaufen viele Menschen bei euch ein, die dann aus der Rohmilch, die sie bei euch kaufen, noch weitere Produkte machen? Und wird oft gefragt, ob man die vorher abkochen muss, oder ist da jetzt ein Publikum entstanden, das einfach ganz locker mit der Milch so umgeht? Ja, also da gibt es tatsächlich alle möglichen, also von bis. Manche stehen vor dem Milchautomat, also bei uns läuft das über einen Milchautomat. Die fragen mich dann, ob die Leute die vorher abkochen müssen. Da sage ich immer, ja, wir müssen ihnen sagen, sie müssen die vorher abkochen. Weil wir also es ist nicht erlaubt, Rohmilch in den Verkehr zu bringen. Es sei denn, wir geben den Hinweis, dass die vorher abgekocht werden muss. Und viele kommen aber, um gerade diese Rohmilch zu trinken. Ja, dann gibt es natürlich auch Leute, die holen sich größere Mengen, also so 15 bis 20 Liter, um daraus Käse herzustellen. Und manche holen sich, also die machen dann immer so Experimente, die holen sich dann mal einen Liter, machen dann mal Joghurt raus und sowas. Und manche kommen einfach, weil sie halt wirklich nur die Milch trinken wollen, die unbehandelte. So we were speaking about Johanna's customers. So she has a machine where you can buy the milk from and on your own. And the milk, like Miriam said, it's pure milk or raw milk. So the basic milk you can buy in the supermarket. They cook it, they increase the temperature very high. But Johanna's place, the milk is like very fresh. And a lot of customers. Some just buy 1 liter of milk, and the others buy like 20 liters, and they do some products on their own with her milk. So like cheese,
yogurt, and but she has to tell them, okay, you have to increase it because it's not so healthy if you drink it without cooking it, without raising up the temperature on it. But when you're used to this milk, you have no problems with it. But she has to tell the customers to cook it up. Auf jeden Fall muss die Milch ja dann gekühlt sein und ich glaube, das ist auch ein Problem. So the milk needs to be very cold. So I guess in Thailand would not be possible to buy the raw milk from the machines here because it's way too hot, is it? The machine that we saw at Biolandhof is a dream machine for us. Yeah, we would love to have one as maybe a startup project later. Yeah, but then it's kind of really challenge if we can have a machine as a direct sale from the farmer to the customers. Yeah, it's gonna be very interesting. Yeah. And then this direct sale, this is the system that we would like to have it happen too. Yeah. Also die Milchautomaten gibt es so noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein System, was Sie ganz toll finden und gerne mitnehmen würden. Johanna, die Arbeit, so Milch direkt zu verkaufen, ist ja enorm. Du musst unglaublich viel Marketing machen. Du hast gesagt, du musst Kundenfragen beantworten. Da geht viel Zeit drauf. Wie viel macht das eigentlich aus von eurem Umsatz? Also ihr verkauft ja trotzdem noch die Milch an den Milchwagen. Kannst du das ungefähr abschätzen? Ja, das ist tatsächlich nur ein Bruchteil oder ein geringer Anteil von dem, was wir produzieren, geht durch den Milchautomat. Aber dadurch, dass wir einen Hofladen haben mit ganz vielen anderen Sachen noch und ich die Milch auch zu Joghurt, Quark, Frischkäse und Fruchtjoghurt verarbeite, kommt dann nochmal eine zusätzliche Menge dazu, was wir direkt vermarkten. Und das ist halt das Gesamtkonzept, was es erst rentabel macht. Die Leute wollen ja nicht nur wegen einem Liter Milch extra zu einem anderen Ort fahren, nochmal einen Umweg auf dem Heimweg vom Supermarkt machen, sondern sie sind dankbar, wenn sie dann auch andere Sachen bekommen. Das ist das, was es rentabel macht. So the question was how high is the percentage or the amount the milk from the how much milk does she sell in her at her place? It's a milk machine, and it's not much. So the main part of her milk is going to the dairy, but she has a lot of additional products like yogurt, like I said, and she's like a full liner, so you can buy a lot of milk products, and people are very happy about that. And they don't come just for getting some milk; they come for yogurt, they come for meat and stuff like this, and they really like it. So there's a huge amount of products they can buy at her place. Yeah, so this point we are very interested, especially the dairy processed products. Besides only producing the raw milk, it's also our strategy behind the artistic programs that we have been running to encourage the local productive force in the community. So I would love to talk about this, the dairy products. How does this happen also? In the family, Ja, bevor wir zum Thema Regionalität kommen, dann frage ich dich noch mal kurz, weil Jin noch gerne wissen möchte, wie ihr das organisiert in der Familie.
So wie ich weiß, machst du das neben deinem Job auch noch am Abend und am Wochenende. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was es bedeutet, so einen Milchautomat zu reinigen jeden Tag, ihn aufzufüllen, dafür zu sorgen, dass immer alle Produkte da sind. Wie viel Zeit investierst du da und wie ist das, genau, wie organisierst du dich? Ja, also ich sage immer, ich habe einen Halbtagsjob. Ich gehe 30 Stunden arbeiten und 30 Stunden bin ich zu Hause. Aber das reicht nicht ganz. Also ich denke, es ist zu Hause dann tatsächlich etwas mehr Stunden. Morgens in den Hofladen alles nachfüllen, eventuell den Joghurt, den ich über Nacht gemacht habe, ins Kühlhaus stellen, Milchautomat reinigen. Ja, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und weiß ich nicht. So Johanna goes to work 30 hours a week, and she does the direct marking the other 30 hours a week. So she worked like 60 hours, but she actually works more. I know that. And every second morning, she has to clean up the milk machine, so where you can buy the milk. And additionally to that, she has to fill up the yogurt, the eggs, and all that stuff that you can buy at her place. And it's a lot of work, additionally to the normal work on the farm. And but she likes it. Ja, danke. Das heißt, der Rest der Familie ist auch noch beschäftigt mit dem Melken der Kühen, dem Bearbeiten der Felder und des Grases. Das heißt, da geht viel Zeit drauf und du arbeitest auch zusätzlich noch nebenbei. So she's having a job as an accountant, I think. No? Dein Job? Accountant, ja, im Steuerbüro. Additionally to the job she's doing at the farming. I have heard that the regional products are important also in Thailand, and I think that's very important in Germany as well. Regionalprodukte, regional produzieren. Du hast eben auch gesagt, dass dein Hof akzeptiert ist bei den Verbrauchern, weil du regional produzierst. Wie ist das denn, wenn die Milch gekauft wird? Verkaufst du deine Milch an einen lokalen Produzenten, der dann die Milch weiterverarbeitet? Oder geht es deutschlandweit oder sogar international? Es gibt ja einige Molkereien, die vor allen Dingen für den internationalen Markt auch Milchprodukte in Form von Trockenmilch und so weiter herstellen. Sorry, I'm just asking Carsten. The dairy industry, sometimes they produce products for the local market and sometimes they live from the export. I was very astonished when I saw the numbers, the sales numbers, because a lot of milk products like dry milk is exported to international countries. Even the cheese to Netherlands is the biggest importer of German cheese. So I didn't know that before. So I'm asking Thorsten if the milk he sells to the dairy, if it's used for regional products or for the international market. Also tatsächlich ist der Milchmarkt international. Wir vermarkten die Milch an den einzigen verbliebenen Verarbeiter in Hessen. Die sitzen in Südhessen. Das ist die einzige Milch oder einzige Molkerei, die noch in Hessen Milch verarbeitet, die konventionelle Milch verarbeitet, muss man dazu sagen. Und die wiederum legen Wert auf Regionalität. Die Frage ist dann, was Regionalität bedeutet. Also die verkaufen dann tatsächlich Milch im Großraum Frankfurt als eine hessische Milch, sage ich mal. Und das ist ja auch noch eine Form von Regionalität. Aber ja, letztendlich haben wir von der Regionalität im Sinne von, wir produzieren in und um Kassel nicht so besonders viel. So we learned that the milk market is a very huge business. So it's around, the milk goes around the world, but the dairy, for which Carsten is producing, they is kind of local. So it is in Hessen state.
So in our state here, it is in Frankfurt, and they sell their products in Frankfurt too, or around Frankfurt. So basically, you can say in Germany. I think his milk remains in Germany. I'm interested so much because consider about the lumbung idea. In the past, actually, we have this lumbung system in the village. So we share what we harvest. So we grow rice and then we share the rice among the families before we sell them. But nowadays, the lumbung system is kind of not really widely happen among the farmers because of the global economic system that everyone has to produce and to gain income to compensate a lot of expenses. This I happen to see a lot of models here in Europe, in the small community that they start to kind of work together and share the harvest products among the villagers, but also internationally sell the products. So this is what is very interesting, and we think that how can we using the artistic way to be the tool to educate to people, and then come back to kind of do more in the lumbung system. So that's what I happen to have while I'm working on this documenta project. Ja, Yin hat nochmal auf das Lumbung-Prinzip der Documenta hingewiesen und fragt sich, wie man mehr wieder zurückgehen kann zum Teilen untereinander und zusammen gemeinschaftlichen Arbeiten. Sie hat hier in Deutschland schon auch Orte gesehen, an denen das zum Teil praktiziert wird. Nichtsdestotrotz unterliegen wir ja alle der Marktwirtschaft. Aber ihr Kollektiv hat sich ja auch vorgenommen, durch künstlerischen Blick den Menschen vielleicht aufzuzeigen, dass man nach anderen Wegen suchen muss in der Zukunft. Ich glaube ja auch, dass ihr weiterhin, also als Produzenten von Milch müsst ihr ja von irgendwas leben, denn sonst könnt ihr eure Milch nicht produzieren. Das ist ja das gleiche Problem, was in Thailand ist, dass die Familien sagen, wir wissen nicht, ob wir unsere Betriebe weitergeben können an die Kinder. Oder die Kinder sagen, wir wissen nicht, ob wir diese harte Arbeit machen wollen, wenn sich das finanziell gar nicht lohnt. Und ich denke, die gleichen Probleme sind ja hier. Wir haben kurz vorher über den Milchpreis gesprochen. Ihr seid ja wahnsinnig abhängig von dem Preis, der euch für die Milch bezahlt wird. Man könnte denken, im großen Sinne ist im Grunde genommen, wenn ich zu euch komme, die Milch direkt kaufe bei euch, weiß ich, dass ihr mehr vom Preis bekommt, als wenn ich im Supermarkt kaufe, weil einfach niemand mehr dazwischen geschaltet ist. Nichtsdestotrotz steht ihr ja unter dem Druck der Kosten, die im Moment, wie wir alle wissen, extrem steigen. I just translated what you were saying, and I'm asking how they think people could be in different ways be instructed to change their minds. I think what Johanna is doing, she's communicating, and that's what I think is very important. Communication, also die Kommunikation mit den Kunden ist einfach auch relevant. But nevertheless, they are dependent on the prices. So it doesn't matter how good their products are, the prices are the prices. So you can treat your cows better, you can give them a massage every day, but the price for your milk will be the same. Ja, also um nochmal zu dem Prinzip der Documenta zurückzukommen.
Mir fällt da ein Stichwort ein, womit wir, glaube ich, zwar nichts zu tun haben oder wenig, aber das verbreitet sich jetzt immer mehr in der Landwirtschaft. Das ist die solidarische Landwirtschaft, kurz Solavie. Und ja, da gibt es die verschiedensten Systeme. So Johanna said that there is a new system upcoming in Germany, which is like similar to what happens here with the documenta. It's called, what did we just say? Miriam, what did we say? Solidaring agriculture. And yeah. Ja, also das System ist so aufgebaut, dass ein Landwirt oder eine Gruppe von Landwirten sich zusammentut und ein System ausarbeitet. Das kann zum Beispiel in Form von Gemüseanbau sein. Entweder pflanzen die Landwirte dann Parzellen an, die die Verbraucher sich dann anmieten können, um da ihr eigenes Gemüse drauf anzubauen für eine Saison. Oder der Landwirt baut das Gemüse selber an, packt das dann in Kisten und jeder Verbraucher, der daran interessiert ist, kriegt dann für den und den Betrag, für einen pauschalen Betrag im Monat eine Kiste in der Woche, eine Kiste mit Gemüse pro Woche. Und das System lässt sich dann noch abrunden, indem die Verbraucher oder die Kunden mithelfen können, indem man den Verbrauchern die Möglichkeit gibt, mitzuhelfen, Unkraut jäten, Salat setzen und sowas. Und dadurch kommt so ein bisschen werden die Verbraucher so ein bisschen sensibilisiert, wo ihr Essen dann früher mal war, also wo das seinen Ursprung gefunden hat. Der Salat zum Beispiel. So the new system which is coming up is very interesting. So farmers and customers are teaming up. So the customers can rent a piece of the paddocks or the land, and they can grow their, for example, potatoes and salad and stuff like this on their own. And or their farmers do grow it for them and they can buy it back. And this is very interesting because the customers can see their own stuff growing up, their own potatoes, and they can see how much work it is to grow them, and they're getting kind of sensible to the process of the agriculture. Yeah, I think this connect to the young people because young people are very good in communicating to public and having a creativity to address this system. That's why it happened a lot with the young people's energy. So common ownership, this is also the thing that how we can create among the community members, which take some time, but without the teenagers or young people, that could be quite difficult also. Jen sagt, dass es hauptsächlich junge Leute sind, die sich dafür interessieren, und ich beobachte das aber nicht nur so. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. I think there are quite a lot of older people as well interested in this system because many of them used to grow their vegetables in their garden. Many farms closed down. I don't know how many farmers were there in your villages before and are now? Also bei uns im Ort sind 5 oder 6 Betriebe, die noch Landwirtschaft machen. Die Zahl ist auch einigermaßen konstant, also zumindest solange ich das mache.
Allerdings sind die Anzahl der Betriebe, die noch Tiere oder Kühe haben, die ist stark rückläufig. Ja, da sind wir einer der wenigen im Ort noch, die Kühe haben. So after he says that there are 4 to 5 farms in the village, but there are less and less farmers who have the cows and animals like pigs. So, but if you go to the very small villages in Germany after World War II, every family had their own pig and their own garden, and this changed completely. So I went to one village for my project, and I met one only man who had his pigs and 2 cows, and he was the only one. He said, "I'm the only one left here." So I think, coming back to the shared farming, many older people remember where their food came from, and they stop to buy food in the grocery stores. They go back to the markets, to direct farmers. So I think it's not only young people who are interested in the sharing, but also older people, and of course young families in the middle ages. So I think it's like more diverse, not only young people. Yeah. Come back to the hydroelectrical power plant. That sounds very big, but how does that happen? We're quite curious. Das war früher eine Mühle, die aus Getreide Mehl gemacht hat. Und das war irgendwann unwirtschaftlich. Und mein Urgroßvater hat dann dieses Wasserkraftwerk dort gebaut, um die Kraft des Wassers weiter nutzen zu können. So Carsten Steinhagen's farm is very huge, and the background is that his grandfather bought it many years ago, and it used to be a mill where the grain was made to meal. Yes, and so this is why the farm is still looking like this place. Ja, heute nutzen wir halt tatsächlich das Wasser, um Strom zu produzieren, und können mit dem Strom nicht nur unseren Betrieb versorgen, also die Milch mit erneuerbarer Energie herstellen, sondern speisen auch noch relativ viel Strom ins Netz ein für andere. Also verkaufen das letztendlich. So there's another very interesting part about Carsten's farm. They have water, and they use this water to produce power, which they need to have for their milking machines. And additional to that, they bring the power to the publicity. So there's a historical background and also its own infrastructure, and then you carry on building up this. That means you need to adding the technological knowledge into this plant. Naja, das ist kontinuierlich zu investieren und das am Laufen zu halten. Ja, es ist eine historische Entwicklung, wo das herkommt, und wir haben halt die Chance, das weiter zu nutzen. So they have very historic buildings, and they have to keep on investing to keep it running. Ja, wir haben gesehen, ich finde es ganz interessant, dass die Landwirtschaft heute sehr diversifiziert ist, dass kaum noch ein Betrieb von der reinen Produktion der Milch im Grunde genommen lebt. I think it's quite interesting in Germany that most
to a wholesaler. But nearly all farms I have been visiting have different ways of earning money. In Thailand, the farmers, you know, they only have the milk product. Yeah, unfortunately, there are just a few independent family who are running this distributing milk into milk-based drinks. Yeah, just a few of that. So that's why we initiate this social enterprise to encourage people the idea of adding value to the resource. So basically, we start with the built soap product that actually happened under the one of the art project that we did in 2015. And then after that, we developed the milk soap into an official product for the social enterprise. But in fact, we under this product that we have been developing, we want to encourage people what are the other possibility that they can add value to their resource, and what are the other ways to work under the resource that they have. So the resource is not just about the milk, it's about the land and the labors that they have among the family. Yeah, that's why it's very interesting to see the model that Dr. Carsten also built up, and also the alternative product of the dairy-based dairy milk products, yeah, from Biolandhof and many other bio farms here. Yeah. Also dank Baan Noorg hat man in Thailand angefangen, Seife zu produzieren von der Milch, die auch hier zu kaufen ist. Und ihr habt ja auch von eurer Milch auch schon Seife gemacht, hier am Standort in Kassel. Ich freue mich, die mal zu probieren. Ja. So I guess the Thai farmers are also very dependent on the price that is paid on the market. Yeah, we were very surprised when we came to Kassel last year and got to know that the dairy farmers here also face the same problem as Thai farmers, that the raw milk price is so low, and that we see the model of the farmers here, that they kind of combining families, and then they create a union, farmers union, to try to kind of address the issue to the government. And I think this is also one of the way that we also want to learn from here. But then also we realize that this is such a global economic impact to everyone now. Yeah, so that's why this is a global issue of the dietary in the world. Yeah. Also Jen sagt, dass sie hier gesehen hat, dass es ja Möglichkeiten der politischen Vertretung gibt für Landwirtschaft. Und das ist in Thailand anscheinend nicht so. So in Thailand there is no, wie heißt das, der Bauernverband, like a union of farmers, is not existent. We are learning to see what do they create here among the farmers. Yeah. Also ich glaube, hier in Deutschland ist ja eher die Abhängigkeit auch von den Molkereien ein Problem, oder? Soweit ich weiß, du hast vorhin erwähnt, es gibt nur noch eine Molkerei überhaupt hier in der Gegend, die regional Produkte verkauft.
Biomolkereien haben auch das Problem, dass sie wahrscheinlich mehr Kunden bekommen könnten in Zeiten, in denen der Biomilchpreis zumindest höher ist als der konventionelle, aber gar nicht genug Kunden Biomilch im Supermarkt dann kaufen. Und es gibt eine lange Vorlauffrist, glaube ich, wenn man vorhat, die Molkerei zu wechseln. Vielleicht könnt ihr dazu noch kurz was sagen. The dependence of the dairies is very high here in Germany. So it will take a long time to find someone who buys the milk, and the farmers themselves have no chance to discuss prices. I asked them about this now. Ja, es ist tatsächlich so, dass es normal ist, an eine Molkerei zu liefern und die dann aber auch die Verpflichtung hat, die gesamte Milch zu kaufen. Das impliziert aber auch, dass der Wechsel zwischen den Molkereien relativ zäh ist. Also das ist kein Vertrag, den man jetzt mit 2 Monaten Kündigungsfrist kündigen kann, sondern meistens hat das einen Vorlauf von mindestens einem Jahr, den Verarbeiter zu wechseln. In der letzten Konsequenz sind die Unterschiede zwischen den Verarbeitern in der Art der Vermarktung und welche Wertschöpfung sie dann generieren können. Das hängt aber wieder stark von den nationalen und internationalen Märkten ab, welche Produkte gerade gefragt sind. Also das ist kein starres Konzept, dass der eine immer besser ist als der andere. So the farmers in Germany are very addicted to their dairy, and they cannot switch it. So it takes about 1 or 2 years to switch the dairy, and the kind of how the dairy works depends on where they sell their products. So you have no control about the prices, and you are very addicted to them. Yes, okay. So we work in parallel of this for the situation. That's why we are using the artistic way to address the problem so that people can aware of. There used to be a program that we did in the past, the short film festival, that we work with children, and sometimes they just came up indirectly to tell about the story behind and the problems behind. So this is one of the way that we want to deliver the problem to public. But at the same time, we just that's why we come back to the issue that what can we do in parallel with the situation. We cannot really fix everything, but we can start to do what we can do among the families and the villagers, and use the knowledge. So that's why we create this knowledge platform that everyone can share the problems and how we can create alternative way to add the value to the resource. Also in Thailand ist anscheinend unter den Molkereien selber werden die Probleme gar nicht so adressiert. Und das Projekt von Baan Noorg versucht, eine Plattform zu schaffen, wo überhaupt die Probleme erstmal geäußert werden können. I think that's quite different in Germany. So from my point of view, my project about the farmers is to inform people from outside of farming, because I think there's kind of an alienation between producers and consumers. Also ich empfinde dass es wichtig ist, nicht unbedingt die Erzeuger zu informieren, sondern eher die Konsumenten, dass die bereit sind, einen höheren Produkt zu zahlen, dass die bereit sind, den Weg in den Laden auf sich zu nehmen. So for us in Germany, I think it's more important to inform consumers, not the production side, because they know their problems and they even state their problems officially in the public. Maybe we have a problem with media because it hardly covers
farmers' issues. Seht ihr das auch so, dass in den Medien häufig Berichte jetzt über Proteste oder auch Bedürfnisse von Landwirten nicht so im Vordergrund stehen, wie ihr euch das wünschen würdet? Naja, das Problem ist, glaube ich, gar nicht unbedingt, dass man im Vordergrund steht, sondern ich finde einfach, die Diskussionen, die da geführt werden, sind einfach wahnsinnig eindimensional. Die erfassen eigentlich in der Regel überhaupt nicht das Problem. Also auch die viele politische Diskussionen, die geführt werden, erkennen zwar ein Thema als Problem, ignorieren aber alle Folgen einer politischen Entscheidung auf andere Bereiche, die damit zusammenhängen. So there's a huge discussion about farming in the publicity, but it's like a one-way street. So the farmers have no chance to tell their own opinion, and there's a lot about talking about them, bad talking, and that's not a good thing. So farmers get a lot of hate actually, and they cannot. They have no chance to argue their own point of view. Ja, wo ich auch das Problem sehe, ist, dass häufig, wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview macht mit Journalisten, das ist wie stille Post. Dann erzählt man denen was, die nehmen das eventuell falsch auf und schreiben es dann nochmal etwas anders nieder und dadurch entstehen dann halt diese Falschinformationen. Deswegen bin ich halt ein Freund davon, meine Sichtweise oder auch die allgemeine Sichtweise der Landwirte auf Social Media oder wo man halt eine Plattform hat, zu teilen. Also direkt zu teilen, dass keine Falschinformationen irgendwie weitergegeben werden. Weil das kann man halt einfach nicht verhindern. Wenn man jemandem was erzählt, der genauso viel Ahnung hat von Landwirtschaft wie diejenigen, an die Information getragen werden soll. So Johanna says it's difficult to give interviews because very often the information is not transported in the way she was supposed to be. And something maybe that's interesting for you as well is that the young farmers used to use social media for telling their own views of the stories. And I can tell you that when I started to research on farming, I was overwhelmed of how many young farmers, especially young women, are writing about their work on social media platforms. And they have thousands of followers sometimes. You still work on them, but maybe you get more followers today. Biolandhof Krug at Instagram. And I think that's very important to inform consumers about how the farms are led, how the cows are treated, why are the cows inside or outside of. So all the questions that people have can be answered in the social media platforms. So the farmers can show their own work and promote their work. Yeah. Yeah, and I think it's very important to have a direct contact to the farmers. So ask questions directly to the farmers, which have the most information about what he actually does or she actually does. So yeah, that's why we consider it's so important, the power of young people. Yeah, I think how do young generation can work in parallel with the parents and the grandparents. How do this can combine together? And because the young people, they can really they have the practice to communicate to public and can use every different tools to communicate. So this is the thing that we would like to keep on encouraging. Yeah.
Ich glaube, die Zeit ist aus. I think the time's running up. Am I correct? Just wonder if we have any local people who would like to question, yeah. if there will be. Hat jemand eine Frage aus dem Publikum? Es ist die einmalige Chance heute. Nein. Yeah, I think this relates to the process behind of this Churning Milk project, that we built this platform so that it's a meeting point between different roles of people and different background, different area of any practice. For instance, the skateboarding activity. How does this connect to the farmers? In fact, if you have activity in the farm, you go back to your home and you can see your parents, and you can spend some time to talk about things that happen. And also the cultural background. I believe that every location there lies a cultural heritage inside. So that's why we bring this shadow puppet, that we have this museum, the center in the province, to this platform. And then this is a knowledge platform that everyone come and share. And this knowledge will harvest and will share to the local farmers in our village, and also in other provinces too. Yeah. Ja, Jean hat noch mal kurz erzählt, was es mit der Skateboard-Rampe auf sich hat. Die Idee ist, durch das Angebot von einer Skateboard-Rampe junge Leute wieder zurückzuholen in die Dörfer. Ich glaube, das war für uns schon so, also ich bin immer gefragt worden, was hat denn die Skateboard-Rampe mit der Milch zu tun? I've always been asked, what is about the skateboarding ramp and the milk? Because we don't see any connection. Yeah, the energy. We need energy, and we need everyone to help. You need to churn the liquid, especially the milk, into butter and then cheese. I saw many churning machine, churning equipment in the museum. One time I went outside Kassel. Yeah, the Uplander Museum. Uplander, yeah, and I'm really impressed in the churning machine, and so also this is kind of a challenging gravity activity. So everyone has to challenge, and you need to challenge, and you bring the power together, and we don't stop churning, so that things can keep continuing. Also jetzt weiß ich auch, wie es Churning heißt, ja quirlig oder aufquirlend, und unser Talk heute war ja auch Churning Milk Talk. Das kommt daher, dass Jin im Upländer Molkereimuseum diese vielen Maschinen gesehen hat und auch das Skateboarden ja so aufquirlend ist. Okay, thank you. So, is there any question on site? I speak English, so everybody can understand probably best. I'm wondering about the connection or the differences between the connections between the families in Germany concerning farming and other places in the world. Can somebody elaborate on that?
Die Frage ist, Landwirtschaft ist ja in Deutschland hauptsächlich weiter vererbt sozusagen. Ihr seid beide Landwirtschaftskinder aus Familien, die schon lange Generationen Landwirtschaft betrieben haben. Und die Frage ist es in Thailand auch so? Ist es in Deutschland so? Also in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass gerade im Ökolandbau auch viele Leute von außerhalb in die Landwirtschaft, was heißt viele? Neuerdings mehr als jemals zuvor in die Landwirtschaft kommen, die keinen eigenen Betrieb haben, aber prinzipiell sind es ja meistens Leute wie ihr, die schon seit Generationen Landwirtschaft betreiben, und das wollten wir gerne wissen aus Thailand und von euch. Also ich sag jetzt mal, ich kann recht aktuell berichten. Ich habe ja jetzt vor 2 Jahren meine Schule abgeschlossen, meine landwirtschaftliche. Und da war ein Großteil von den Leuten, die mit mir in der Klasse waren, hatte keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Also ist nicht mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Das heißt, es kommen halt auch viele machen die Höfe weiter. Ich würde mal sagen, fast genauso viele haben aber auch keine Lust, die Höfe weiterzumachen. Und dann, wenn sich jemand findet, macht dann wer anders weiter, vielleicht entfernte Verwandtschaft. Oder wenn sich niemand findet, der die gleichen Ansprüche hat oder die gleichen Ansichten hat wie der vorherige Betriebsinhaber, dann wird der Betrieb nicht weitergemacht. Ja, genau. Aber normalerweise kommt jeder, der in der Landwirtschaft eine Ausbildung macht, kommt auch in der Landwirtschaft unter. Ob jetzt im vor- oder nachgelagerten Bereich oder halt auch direkt in der Landwirtschaft. Ja, Johanna hat es im Prinzip gesagt. Also ich glaube, vielleicht sind die Betriebe auch einfach größer geworden, sodass es nicht mehr nur der klassische Familienbetrieb ist, sondern einfach auch die Betriebe viele Mitarbeiter beschäftigen mittlerweile und dadurch auch über den Weg viele Leute den Weg über die Landwirtschaft finden oder finden können, ohne direkt jetzt aus der Landwirtschaft zu kommen. Let me just summarize for you. In Germany, more and more people from outside of traditional farming families are coming into the job. Johanna just finished school 2 years ago, and there were 50% people from farming families and people coming in from outside. And nearly all of them got jobs on the farms. And Carsten added that since many farms are much bigger now than before, people work there as employees, and so it's kind of an optimistic point of view. I think that despite many families are quitting farming, there are also new people coming in. I think it's quite rare in our community that newcomers would initiate farm. Normally it relates to the predecessors, yeah, mainly. So farming is such a lifetime commitment. That's why it's so much about families to families. Yeah, it's very important. Yeah. So yeah, we also have this new generation that always sent away to receive the central educations. So, but in our community, it's not so optimistic at the moment. We have less young people than old people. And so we keep on running this and want to address this issue and perhaps convince the young people to come back and use their practice in some way to do something there. It doesn't really have to kind of just really about milk, yeah. Something about land and something about the environment also that could be possible. So yeah, so this is very important. Thank you for the question. How we can fill up the gap. Yeah. Ist die Frage damit beantwortet? Ja? Danke. Noch jemand eine Frage?
No. Yeah, I would like to take this opportunity to thank everyone, especially Miriam Leitner and Dr. Carsten Steinhagen, Steinhagen, sorry, and Johanna Krug and Johannes Braudigan to join this event. It's going to be online, and after this, we also will bring this video to make the subtitle, and then we will share to the Thailand's farmers afterwards. Yeah, thank you so much. So let me thank you, Baan Noorg, and all of us wish you and the farmers in Thailand good luck, and we hope to learn from you as well. And thank you for the exchange. I really appreciate, we all appreciate it very much. We're going to have a group photo together, please.